Na saa 12 na dakika 58, dakika mbili tu kabla ifikie saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Karibu kwenye taarifa zetu usiku wa leo. Jina langu ni Fiona Kenga, msaidizi wangu katika meza ya lugha ishara jina lake ni Josephine Oko. Tuko na mengi tumekuandalia, lakini kabla tuja kutaarifu taarifa ambazo tumezipa kipaumbele, mtazamaji wa cha mwanzo, tuanze na yaliyomo. They must stop and close that business or alternatively they leave service. Na kwenye vidokezo, waziri wa usalama Kithure Kindiki awaonya maafisa wa polisi waliowekeza kwenye biashara ya uuzaji wa pombe. We will not call off this strike without that meeting, without outcomes that are giving value to our members. Kwingineko, muungano wa madaktari wahoji kuwa mgomo wa madaktari ungali upo. TSC yaahidi kuajiri walimu zaidi kukabiliana na changamoto za JSS. It will now be possible for our content creators to transact using the M-Pesa platform. Kufikia mwezi Juni, Wakenya wataweza kuchuna kipato kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook. Karibu mtazamaji, andamana nasi hadi tamati. Waziri wa usalama Kithure Kindiki ametoa ilani kwa maafisa wa serikali wanaomiliki biashara ya uuzaji wa vileo. Kindiki amewataka wafanyikazi hao kufunga biashara zao au wajiuzulu, huku vita dhidi ya uuzaji wa pombe haramu na dawa za kulevya vikishika kasi. Ian Keitani anatufungulia taarifa zetu. Serikali ikishikilia kuwa haitalegeza kamba katika vita dhidi ya uuzaji wa pombe haramu na dawa za kulevya, licha ya baadhi ya wanabiashara kulalamikia kudhalilishwa na serikali. Waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki ametoa ilani kwa wafanyikazi wa serikali walio kwenye biashara ya uuzaji wa vileo nchini, akiwataka wafunge biashara hizo. We have also asked all officers, all public officers who are involved in any business connected with alcohol, they must stop and close that business, or alternatively they leave service. Even if the premises is licensed, even if the premises sells legitimate products, an officer who is a law enforcement officer getting involved in law enforcement in an industry where they have business interest creates a conflict of interest, and therefore the one must give way, and it's upon the officers to choose. Maafisa wa usalama wakiwa mstari wa mbele katika vita hivyo, baadhi ya maafisa hao wakisutwa kwa kufanikisha uuzaji wa pombe haramu. Kindiki amesisitiza umuhimu wa kuwahamisha maafisa wa usalama waliohudumu katika sehemu moja kwa muda mrefu. We are in the process of transferring all the officers who have overstayed, including officers here in Trans Nzoia. All officers who have stayed for more than 3 years must leave. And that is not a request. It is not a human resource matter. It is a national security matter. They must leave without exception. Mkutano wa Rais William RUTO katika kaunti za Bomet na Kericho ukikumbwa na cheche za maneno, baadhi ya wanasiasa wakizomewa vikali. Kindiki amewaonya wanasiasa wanaotumia vijana kuleta vurumai kwenye mikutano za kisiasa, akidai kuwa watachukuliwa hatua za kisheria. We have noticed with concern an increasing tendency of intolerance among political leaders, and we are asking political leaders to conduct their politics within the law, and they must maintain the peace in their political meetings. No person is allowed to disrupt public meetings, to use guns, to mete out violence and harass members of the public. And it doesn't matter whether the organizers and sponsors are pro or anti-government. We will crush them equally, and nobody is above the law. Nkitani, Lookuptv. Na tukiachana na hayo, chama cha madaktari nchini KMPDU kimeshikilia msimamo wake wa kuendelea na mgomo wa madaktari. Haya yanajiri licha ya serikali kutangaza kuwatuma madaktari wanagenzi katika hospitali zilizo nchini kuanzia tarehe 1 mwezi wa Aprili mwaka huu. Licha ya serikali kutangaza kuwatuma madaktari wanagenzi ama interns katika hospitali za ndani ya nchi kuanzia mwezi wa Aprili mwaka huu,
Madaktari kupitia muungano wao KMPDU umeshikilia msimamo wao kuwa utaendelea na mgomo wa madaktari uratibiwa kwa wiki moja sasa, ikiwa ni siku ya 5 tangu mgomo huo kuanzishwa. Team that are discussing these matters of strike that's currently ongoing. But I just want to affirm that our strike is on, as we gave the notice from 6th and from the commencement that it had from 13th. So this marks day 5 of the national strike. Kwa mujibu wa Kindiki Ataka, katibu mkuu wa KMPDU, madaktari watasusia kutoa huduma za kimsingi kwenye hospitali zote za kitaifa hadi pale matakwa yao yatakaposhughulikiwa, wakidai waziri wa afya Susan Nakhumicha bado hajatimiza ahadi yake. In today's meeting, we were meeting with the Ministry of Health, headed by the Cabinet Secretary. I must appreciate that there is understanding that the issues that we are advocating for are pending. To start with is the issue of posting of medical interns. We know very well that we've had a promise before that the interns were to be posted in February. We also had a promise that they'll be posted then in March. Today we have been given a promise that they'll be posted in April. I must say that goodwill is earned, and it is earned from the outcome of previous commitments. Hali kadhalika, Kindiki Ataka anadai kukosa kuafikiana kwa serikali kupitia Wizara ya Afya, kwani hata baada ya kuandaa kikao kilichojumuisha pande zote mbili, ikiwa ni KMPDU na Wizara ya Afya, bado ripoti ya Nakhumicha haikushughulikia masuala ibuliwa na madaktari nchini. That we're going to accept promises. It's not a strike that we're going to accept commitments. It's a strike that we want outcomes for the doctors. We want outcomes for the basic salary arrears that has not been paid for 7 years. We want outcome of letters posting the interns as per the collective bargaining agreement that was signed in 2017. Mevin Getembe, Lookuptv. Naam, tukiachana na hayo, tume ya kuajiri walimu sasa inasema kuwa serikali ina nia ya kuajiri walimu zaidi ili kukabiliana na uhaba mkubwa katika shule za sekondari zilizo chini ya mtaala mpya. Hii hapa taarifa hiyo kwa kina. Tume ya kuajiri walimu TSC sasa inasema kuwa serikali inapania kuajiri walimu zaidi ili kukabiliana na uhaba wa walimu wa shule za sekondari za mtaala mpya almaarufu JSS. Chama cha kitaifa cha walimu nchini NAT siku za nyuma walilalamikia uhaba wa walimu ambao uliathiri shule za umma na kutaka walimu zaidi. Ndamburi ambaye pia ni mkurugenzi wa uhakiki wa ubora katika tume ya TSC amesema kuwa mwaka jana zaidi ya walimu 56,000 waliajiriwa, huku idadi ikitarajiwa kuongezeka mara tu walimu waliopo sasa watakapoajiriwa kikamilifu. Make sure they will be able to staff the schools and reduce the teacher shortage. And that process is started. And last year, you remember, we were given 56,000 teachers that were employed as permanent and others as intern. And you have also realized that even now the interns that began the process, the government has agreed they are going to be converted to permanent and pensionable. And then the process will continue as the funds are availed. Ndamburi amedokeza kuwa wanafanya kazi kwa karibu na serikali za kaunti, chama cha wakuu wa shule za sekondari nchini na washikadau wengine katika mpango huo. Aidha, Ndamburi amebainisha kuwa chini ya mfumo huo, idadi ya wanafunzi wanaotaka elimu ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati inatarajiwa kuongezeka ili kusaidia katika mpango ya maendeleo ya viwanda nchini. Because for us to industrialize like Singapore, Malaysia and the others, STEM subjects are very critical. That is mathematics, physics, biology, and chemistry, and the technical subjects. They are the ones that will help the country be able to be driven towards an aspect of making sure we are industrialized. Kwa upande mwingine, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha Semastia Jacinta Akasa amesema kuwa wameshiriki katika kuwajengea uwezo walimu ili waweze kufikia 60% na kubainisha kuwa kaunti 5 tayari ziko chini ya mpango huo ambao utatoa mafunzo kwa walimu kabla ya kuwapa maarifa wanafunzi kote nchini. We actually training teachers around code. They actually, as we speak now, we have activities in the field where we have sampled about 5 counties. The trainings are ongoing. The teachers are actually picking up these skills at, junior school and being trained so that they in turn can be able to teach the students. Maureen Nyakerari Obosire, Runinga, Lookuptv.
Rais William Ruto anatarajiwa kutia saini mswada wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu kwa sheria hapo kesho. Hii ni baada ya mswada huo kupitishwa na bunge la kitaifa na seneti pamoja na mashauriano kati ya rais na idara ya mahakama. Hatua hii itamaanisha kuwa Wakenya huenda wakaanza kukatwa tena ushuru wa nyumba hizo kuanzia mwezi huu. Brana Mwai amevalia njuga swala hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ushuru wa nyumba, swala ambalo limekuwa katika vinywa vya Wakenya kwa muda. Kesi zimepelekwa mahakamani kupinga kutekelezwa kwake na ukusanyaji wa ushuru kwa madai kuwa umma haukuhusishwa na pia ushuru huo ulikuwa na ubaguzi. Jambo ambalo lililazimu serikali kurudi tena uwanjani ili kuhakikisha kuwa sheria imefuatwa. Miezi 9 baada ya kupitishwa kwa mswada wa fedha kuwa sheria, ushuru wa nyumba bado haujakusanywa ilivyotarajiwa. Ila kwa sasa huenda serikali ikafaulu katika juhudi zake za kukusanya fedha zitakazosaidia katika ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Rais William Ruto siku ya Jumanne anatarajiwa kutia sahihi mswada huo na kufanya sheria. Rais alitarajiwa kupitisha mswada huo hii leo, ila taarifa kutoka ikulu ilisema kuwa shughuli hiyo imeahirishwa hadi hapo kesho. Rais Ruto akitia sahihi mswada huo, ina maana kuwa Wakenya watakatwa ushuru wa kulipia ujenzi wa nyumba hizo kuanzia mwezi huu. Mswada huo sasa inapendekeza Wakenya wote walioajiriwa na wasio na ajira kulipia ada ya nyumba za bei nafuu, kila mmoja akitakiwa kutoa 1.5% ya mshahara wake au mapato yake. Also key to note is that the National Assembly had amended that the housing levy be tied to the Tax Procedures Act in terms of the date of collection and the penalties thereof, Honorable Speaker. However, Senate has disagreed with the National Assembly on this particular amendment and has brought back the penalty at 3% if this housing levy is not levied on time. Swala linaloibuka ni je, ni vipi serikali itakusanya fedha kutoka kwa watu wasio na ajira? Ni mbinu ipi itatumika? Na ikiwa fedha hizo zinapaswa kukusanywa mwishoni mwa mwezi huu bila mpango maalum, basi huenda sheria bado ikavunjwa, huku nyufa za ukiukaji sheria na kurejea mahakamani zikiwa wazi, kwani mahakama ilisema kuwa mswada huo ulikuwa kinyume na sheria na kuwa ulikuwa na mapendeleo, na ikiwa utaendelea ina maana kuwa walio na mishahara ndio watakaotozwa, huku mikakati ikiwekwa ili kuhakikisha wasio na ajira wanatozwa pia. Swala hili limeibua mjadala, huku ikisemekana kuwa bado kutakuwa na ubaguzi, swala ambalo mahakama ilipendekeza kuangaziwa. Kuna masuala mengi ibuka ambayo kiongozi wa wengi bungeni alisema kuwa yatashughulikiwa katika mswada wa fedha wa mwaka huu. Seneta wa Busia Okiya Omtata amesema kuwa ataelekea mahakamani ili kupinga mswada huo. Brana Mwai, Lookuptv. Kikosi kutoka kampuni ya mtandao wa Facebook leo wamekutana na Rais William Ruto katika ikulu ya Nairobi, lengo likiwa ni kusaidia watumizi wa mtandao kupata fedha kupitia Facebook. Rais William Ruto akihakikishia kuwa sharti vijana wachukue fursa hiyo na kujiruzuku. Rais William Ruto leo hii alipatana na kikosi cha kampuni ya mtandao wa Facebook kujadiliana kuhusu jinsi watumizi wa mtandao huo watapata fedha ili kupunguza idadi ya vijana ambao hawana kazi nchini. Rais William Ruto akizungumza na kongamano katika ikulu ya Nairobi, aliwahimiza Wakenya wengi kutumia fursa hii kwa kuwa itakuwa bure bila malipo yoyote. I've now gotten a commitment from Clegg and the Meta team that by June all our creators will now have an opportunity to really monetize everything that they do in that space, put ads, make sure they can access Instagram, commerce around it, and it speaks to our bottom-up economic transformation agenda on making sure that we give everybody a chance right from the bottom. Rais aidha aliongezea kuwa watafanya juhudi zaidi kuhakikisha kuwa kila Mkenya anapata fursa ya kuingia katika mtandao huo na kutumia talanta zao vizuri. The monetization exercise is also going to be available on M-Pesa. I think many people have been wondering, how do we do this? Because not many of our content creators have credit cards or other instruments, financial in nature. But I was very happy to hear that the team from Meta have already carried out experiments and that it works. Rais wa mtandao huo Clegg alisema kuwa wanataka mtandao huo uwe na lugha tofauti tofauti
ili kuwasaidia wale ambao hawaelewi Kimombo au Kiswahili. You, creators, entrepreneurs, people coming up with great new ideas about how to use generative AI to build new businesses, you will be able to access our underlying foundation models for free. Ebi Kadenyi, runinga ya Lookup. Na mtazamaji, baada ya taarifa yake Ebi Kadenyi, tutakuwa tunachukua mapumziko kidogo, lakini kumbuka unaweza kufuatilia taarifa hizi kupitia GoTV na StarTimes, na pia vile kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tunapatikana wapi? @Lookuptv kwenye X, kwenye YouTube na pia vile kwenye Facebook. Usiende mbali. Msimu wa kuvuna chapa na tatua tatu. Kuna guaranteed 1,300 vuna cash baada ya kila nusu saa na daily vuna bonus ya 1,100 kila Jumapili. Unaweza vuna hadi nusu milioni ama tuktuk ndani ya Tatua Bonanza Live na zawadi zinginezo. Vuna chapa leo na tatua tatu. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 account, weka namba zako 3 za bahati, fuatiza na neno look. Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. BCLB number 000898. Are you an SME looking for a media partner? Look no more, as Lookuptv got you covered for all your visibility and marketing needs. We at Lookuptv understand your business needs and want to work with you on your marketing journey, giving you solutions that will take you to the next level. Call us today on 0707 572 358 or send an email to sales@lookuptv.co.ke and kickstart this amazing journey. Welcome to Lookuptv, your official SME media partner. If you want to have a proper outlook of the economy, then you have to speak to the balls and gears of the integral businesses in the country. And I want to be able to make the youths and everybody coming up in Kenya know that this is here locally. Men and women in the thick of the burst of markets rising and falling, fighting to make their business decisions stick. I've always lived in my career that I can never be late. You need to train by yourself. You need to practice by yourself. Then from there you can compose yourself and give kind of services like this. On season 2 of the Captain's Arena, we seek the inside of the minds, predict the shift in the markets, get inspiration to start and make sense of it all. Just watch what everybody else is doing and just make sure you're giving back to the society. Oof. This is the Captain's Arena. Karibu tena mtazamaji. Hospitali ya kitaifa ya Kenyatta inataka bima ya afya ya kitaifa NHIF kuilipa hospitali ya shilingi milioni 1.6 pesa wanazodai wagonjwa wanaotumia bima hiyo. Kwenye kikao na kamati ya bunge hii leo, hospitali ya Kenyatta iliibua changamoto kadhaa, ikiwemo kuwepo kwa wauguzi gushi na uhaba wa madaktari. Sasa Kenyatta inataka Wizara ya Afya kutatua changamoto hizo. Pass the university, because before you go to the university you go to high school. Yes. So if the person did not verify your certificate in high school, you end up going to the university and you pass. So the government decided to do a complete
certificate verification. So what did we do? We took all the certificates that people presented to be employed. If like me, I'm a doctor, I needed to present my postgraduate, my University of Nairobi, and my Form 4. So the Form 4 we take to NEC, National Examination Council. The one for University of Nairobi, I take to University of Nairobi. The one for London, I took to London. So when they bring all those back, they say this one was not our student. Or the one of NEC, they say this certificate is not ours. So whether you had passed the directive from the head of public service, whether you had passed the nursing council and you went to do nursing with a fake Form 4, then you are illegitimate. Chair, and on this slide again, we have brought this issue in Parliament again. The link road from Hospital Road to Mbagathi connecting those, the road was built on Kenyatta land. It has consumed 7 acres. We estimated it was about 5 billion. We tried to get compensation, but it fell on some years. Masikio lakini sijui. It is not came through the PIC. It was raised, but again there was a general statement that was given that the government doesn't compensate government. Wakazi kutoka kaunti ya Samburu, eneo ambalo linakumbwa na ukame, wana kila sababu ya kutabasamu. Hii ni baada ya shirika la kusaidia watoto kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Samburu kuhamasisha na kuonyesha wakazi jinsi ya kupanda na kupika viazi vitamu. Afisa anayesimamia upanzi wa viazi vitamu vya manjano George Ochola amedokeza kuwa viazi hivyo vina manufaa chungu nzima, huku akitaja kusaidia kutoa virutubisho muhimu mwilini kwa kusambaza madini ya vitamini A na kukabiliana na njaa, ikizingatiwa viazi vitamu vinaweza kustahimili na kunawili katika maeneo yaliyo na mvua chache. Kuhamasisha jamii kuhusu upanzi wa viazi vitamu vya rangi ya njano. Viazi hivi ni vya manufaa kwa mkulima. Viazi hivi ni vya manufaa pia kwa jamii. Akina mama na watoto wanaweza kupata madini ya vitamin A. Himiza watu kwamba viazi hivi vinaweza kubadilisha hali ya lishe ya jamii. Kauli ya Ochola imeungwa mkono na Lele Moyog ambaye ni afisa wa kilimo kaunti ya Samburu. Lele Moyog ameelezea ni jukumu la serikali ya kaunti kutoa uhamasisho na maonyesho ya upanzi ili kuimarisha lishe na kupunguza umaskini miongoni mwao. Mmea huu kuna manufaa mengi kama ambavyo tumeelezwa, na kama county government ya Samburu tuko katika mstari wa mbele tukishirikiana pamoja na partners wetu kama Samburu Children's Program. Lili Letiwa ambaye ni mkulima amepongeza shirika hilo la kusaidia watoto na serikali ya kaunti kwa ushirikiano wao kuwapa ufahamu wa upanzi huo na kuwarai watu wote kutoka jamii za wafugaji kukumbatia kilimo hicho, kwani kinatija na faida nyingi mno. Daniel Omayo, runinga ya Lookup. Mamia ya wakulima kutoka kaunti za Kirinyaga, Murang'a na Nyeri wamelalamikia ukosefu wa mbolea nafuu katika magala ya NCPB. Martin Masharia na maelezo zaidi. Kwa siku 4 zilizopita wakulima hawa wamekuwa wakipiga kambi katika gala hili la NCPB eneo la Sagana, licha ya hakikisho kutoka kwa serikali kuwa mbolea nafuu imesambazwa kwenye magala kote nchini. Wakulima wameonyesha kutoridhishwa kwao, kwani magala ya NCPB yamesalia tupu. Na nimekuja hapa mara 3
kutoka Thursday, Friday na Monday na sijapata mbolea hata kidogo. Tumekuja tunaambiwa imeisha, leo kumepatiwa watu 50 tukaambiwa imeisha. Sasa tutasaidika siku gani mkulima wa kawaida? Na tukikosa fertilizer hatuna mafuno. Afanye vile atafanya fertilizer ifike hapa. Kulingana na Peter Gishuki, kulima kutoka Mukurweini, kaunti ya Nyeri, alidokeza kuwa amekuwa akifanya safari kutafuta mbolea hiyo bila mafanikio baada ya kupambana na changamoto katika maghala ya Nyeri. Aidha, Gishuki alirai serikali na wizara ya kilimo nchini kuhakikisha upatikanaji wa mbolea katika maghala ya CPB. Tunashinda hapa kwa sababu mimi tangu nitumia messenger ya fertilizer niko na siku 3 na kuja hapa kuanzia saa 11 nikifikiwa naambiwa fertilizer hakuna. Kwa hivyo tungetaka serikali ituangalie sana. Ila ingine ningetaka kuambia minister atuangalilie hali ya kitu kinaitwa kunja mapema kwa fertilizer, kwa sababu ikiwa imeselewa tunatabu sana. Sawia na Peter Gishuki, Francis Kamau alieleza kuwa amefanya safari zaidi ya mara 8 kutafuta mbolea hiyo, kieleza kucheleweshwa kwa upatikanaji wa mbolea kutachangia kupitwa kwao kwa msimu wa upanzi. Minister wa agriculture ajue wanaishi wanaumia, kwa maana mvua inaendelea, iko karibu kunyesha na mambo itaharibika. Tukiendelea na kukuja hapa tunatumia basi pesa zetu za kuja kutoka Dhaya mpaka hapa, alafu narudi bila fertilizer, tunaumia zaidi. Anza kuja hapa nimekuja mara 8. Sasa mara 8 sio ni hasara tu. Huku hayo ya kijiri, wakazi kutoka maeneo mbalimbali ya Kakamega wameonyesha kuchoshwa na kucheleweshwa kwa ugawaji wa mbolea nafuu katika ghala la NCPB, wakiomba serikali kuharakisha mchakato huo. Nimepewa namba 867. Saizi wamefika 54. Na saizi wamefika watu 54. Wewe niambie ndugu yangu, nitakuwa served siku gani? Martin Masharia, Lookuptv. Na kwenye taarifa za spoti ni kuwa Harry Kapa ametoa ushindi wa mashindano ya esports katika kaunti ya Nairobi. Kapa alimbandua bingwa mtetezi Eric Dimon Ngige alama 3-1 katika mchujo uliofanyika katika klabu ya michezo ya KCB eneo la Ruaraka. Jojo Dipe alimaliza katika nafasi ya 3 na Lonnie Fox wataungana na wachezaji hao wawili katika fainali ya kitaifa. Because today many people registered, like about 500 plus, I don't know, but I trained well for this moment and I'm glad to be the winner. My toughest game today, it has been at the semi-final against Jojo, where I was, I think, 2-0 down, but I composed myself and I get back onto the game and I managed to win it. I used today Claremont foot. I think I have mastered that team because I used it last year also. I didn't feel like looking other areas because I had confidence in that team. Na mtazamaji, dakika 26 zimekamilika tangu saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Ni wakati mwelekezi wangu Jeremy Komo ananiambia nifunge ama nikusanye virago vyangu kuweza kuiondoka meza hii ya taarifa za usiku wa leo. Jina langu ni Fiona Kenga, mwelekezi wangu ambaye ni Jeremy Komo, mzalishaji wa taarifa hizi Job Mwaura, bila kumsahau msaidizi wangu katika meza ya lugha ishara Josephine Uko. Kuwa na usiku mwema, usiku usiokuwa na bugdha na saumu makbul kwa ndugu zangu Waislamu. Kwaheri.